Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Alice Ehrenfrau Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Heute auf den guten Nick Walker, denn der sieht verdammt gut aus und hat auf jeden Fall krasse Sprünge gemacht, auch in den letzten Wochen. Nach seiner Beinbeugerverletzung, die er sich kurz vor dem letztjährigen Mr. Olympia zugezogen hat. Ich habe ihn noch im Gym getroffen, wie er durch die Gegend gehumpelt ist, hat dann aber beschlossen, den O nicht zu machen und sich jetzt auf die kommende New York Pro zu fokussieren, die auf jeden Fall ein krasses Line-Up am Start haben wird. Können wir auf jeden Fall alle gespannt sein und wie und was er in sein Training einbaut beim Rücken, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! My cute little Alphalete bag. It's like it looks like a little handheld on me. Alright. What did I sound like? Sehe ich hier das Dragon Slayer Gym, ein sehr cooles Studio in Las Vegas. Wenn ihr mal dort seid, checkt es auf jeden Fall ab. Geht dort trainieren. Sehr, sehr fein von Flex Lewis, dem Welsh Dragon, wie man so sagt. Aber ja, Mann, Nick sieht auf jeden Fall gut im Saft aus. Australian. I was like, oi, oi. Alright, so we are back at the Dragon Slayer, as always. And I guess it's safe to say we're like 15 weeks out. I almost said Arnold, not the Arnold. New York Pro. So first back day of the prep. I know everyone probably thinks, oh, you knew all along you were doing this. You stayed in shape. Nah, I just wanted to get fat. This was really just planned about a few days ago. Luckily, I always stay ready. So 15 weeks out. So we want to start with my typical lat, stiff arm pull down. You're basically probably from now until the show just going to see the same movements. Some might differ, some might change a little bit, but I'm gonna stick to what I know I can track with the best, what I know works with the best. Was droppt er denn da? Entgegengesetzt allen Oldschoolern und Leuten, die davon sprechen, dass man sein Trainingssystem jedes Mal ändern sollte oder seine Übungen wechseln sollte. Leute, ich sag's euch, woher soll der Muskel wissen, welche Übung ihr macht? Er wird Belastung ausgesetzt und that's it. Sucht Übungen aus, gerade für die jüngeren Zuschauer, die gerade erst anfangen mit dem Kraftsport und sich richtig breit pumpen wollen. Guckt, mit was ihr gut connectet und dann bleibt bei den Übungen, werdet dort stärker. Wenn ihr asozial stark seid und 90 Kilo Kurzhantelrudern macht, dann wird auch euer Rücken auf jeden Fall was davon abbekommen. Deswegen sucht euch Übungen raus, werdet stark und dann, wenn ihr irgendwann da nicht mehr Fortschritte macht, könnt ihr mal drüber nachdenken, eine Übung zu switchen. Ich mache seit, lass mich nicht lügen, ich habe jetzt zwar einen neuen Split seit 8 Wochen, 9 Wochen, den ich mache, einfach anders aufgeteilt, aber die Übungen, die in dem Split enthalten sind, sind immer noch 80% die gleichen, die ich auch davor gemacht habe. Deswegen, so sieht's aus. Wenn Nick das sagt, dann wird es wohl auch stimmen. And just try and progress as much as I can within these movements. And we are going to try and stay, with the whole 4-day-a-week type of situation. I feel like that's been really, really working for me in terms of staying on the leaner side, less inflammation, recovery, and just overall strength, and just getting great pumps and contractions. So we don't feel the need to change anything just yet. So. Sehr, sehr geil. Mit Überzügen fange ich mein erstes Rückentraining der Woche tatsächlich auch immer an. Finde ich wie bei keinem anderen Muskel eigentlich so wichtig, da so eine Grundkontraktion aufzubauen. Und Überzüge eignen sich extrem gut, einen geilen Pump schon mal reinzukriegen, den Muskel richtig warm zu machen, richtig zu spüren hier, so wie das Miracle Wear Shirt und die Titties, die drunter wackeln. Wenn ihr auch ein Pumpcover sucht und andere Dinge, wie zum Beispiel die Bärenbowl, die wir am Start haben, dann schaut im Miracle Wear Shop vorbei und supportet da und lasst es euch schmecken. Literally was my working weight like 2 weeks ago. Man, I'm getting strong. Strong quick now. My strength's going up and I had to start a prep now. But no, that's good in a sense because I'm already in a very, I'd say a good lean state. So odds are, if my body just, responds how I hope it does, I'll be able to maintain this for a little while so the strength will still progress. And I'll probably be able to grow into this one a little bit, which is gonna be fine. So if I can actually have the condition I knew I was going to bring to Olympia and be a few pounds heavier going into New York. Das wird böse. That's some frightening shit. That's for sure.
einfach wenig trainiert. Ich habe ja selbst schon mit ihm trainiert. Könnt ihr auf dem Hauptkanal mal vorbeischauen, ein bisschen runterscrollen. Und dann seht ihr auch das Olympia, wann war es, 22. Rückentraining haben wir da auch gemacht im MI40, wo er noch in Tampa gewohnt hat. War sehr, sehr geil und er gibt auch echt Gas. Es macht Spaß, mit ihm zu trainieren, ihn trainieren zu sehen. Ich glaube, uns, die sich im Sport irgendwo jetzt eingereiht haben, an der Weltspitze, ist es auch wichtig, euch, der Generation, die nachkommt, auch zu zeigen, hey, geilem Training, guten Training, macht man fetten Fortschritt so. Und er trainiert meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Und deswegen feiere ich ihn und schaue ich ihn gern an. I was like, I'm gonna make a pretty big jump. Watch, I'm gonna overestimate this. So yeah, again, strength's going up. So I'm hoping this will be a working weight. We'll touch this for a few reps, just to feel it out. Double digits. It's always, that's the key. As long as I get in double digits, I'm confident. And yes, I count my reps. I know a lot of people like nowadays, like, oh, don't count reps. I don't know, I think that's just weird. Ich habe noch nie nicht Wiederholungen gezählt. Seit ich angefangen habe, wollte man ja immer wissen, hey, wie viel habe ich gemacht, mit welchem Gewicht, so, keine Ahnung, auch wenn ich es früher nicht notiert habe. I don't know. $11.5. That was half. That was good. So we will go down the next set. Aim for a little higher in the double-digit range. But that was good. That was a good set. I haven't done that in a long time. Again, rest periods is key. Obviously with arms, you can take a little shorter rest period. You should be able to recover pretty fast, but back, legs, chest, maybe shoulders a little faster, but definitely legs. Never rush legs. If you're gonna take like 5 minutes before your next set, take that shit. The better you recover, the better the set. Stimmt, mittlerweile habe ich da auch ein bisschen umgedacht. Ja gut, er macht bei Arme sehr wenig Pause. Ich mache tatsächlich bei Arme auch ein bisschen länger Pause, denn ich will da fully recovered sein, wie man so schön sagt. Komplett erholt, um in den nächsten Satz zu gehen. Und da ich mein Trainingsvolumen auch echt reduziert habe und das jetzt einfach mal so durchziehen will, kann ich die Kraft recht gut halten, muss ich sagen. Also das ist sehr interessant. Ich habe früher mal angefangen, wie es halt in der Diät so ist, dann willst du mehr machen und mehr machen und mehr machen. Und irgendwann kommst du dann in den Modus und dann machst du irgendwie zweimal die Woche 25 Sätze Rücken. Ist dann nicht so geil. Ich meine, es hat auch funktioniert, aber jetzt momentan werde ich immer noch ein bisschen stärker oder halt das Gewicht auf jeden Fall, was sehr gut ist für 3 Wochen vor der Show. Und dementsprechend, ja, funktioniert das ganz gut. Schau auch, dass ich auf jeden Fall genug Pause mache. Lol, den Dude da im Hintergrund kannte ich einfach vom Sehen noch. Ja, ist schon witzig. Bodybuilding ist schon familiär. Oh.
20. Oh. Woo. That was good. One last set, we did 15. Waited like 10, 15 seconds there, and then got 20. I don't know why I have a thing for the number 20. Like if I know I'm this close to 20, I'll just try and hit 20. I don't know why. All right, so now we'll now do the hammer strength underhand row machine. This has been a good staple for me. I just feel like, again, I don't like to go too heavy on this. I'll push it a little bit, but we're all about to stretch. I know that, but right here, when you hit that squeeze, that shit feels real good on this. So I think last time we found I did 3 plates. So I'm gonna try and do that again. But I'm gonna hope that the reps are a little smoother. Okay, thanks. Trainiert einfach unnormal sauber. Du siehst einfach durchs Video schon, wie der Muskel kontrahiert. Das ist geisteskrank. Die Maschine auch immer sehr, sehr gefeiert, bis ich jetzt die von Panatta mal ausprobiert habe. Diese Super High Row oder so in Wien habe ich die gemacht mit Stefan. Und die hat auch richtig rein frittiert und welche super geil ist, die Nautilus Lat Pulldown, wisst ihr ja. Die drückt euch den Lat zusammen, Alter, bis das Ding krampft. A little heavier than normal, but that's all right. I'm gonna go for a quarter. I'm gonna touch it, see how that feels. And then I'll either work here or I will go up. Based off how that feels, we're gonna stay there. Die Maschinen dort halt echt ein Traum. Ich sehe Prime, ich sehe Hammer, ich sehe alles, was geil ist, Alter. One day, sag ich euch. Oh! I said it's okay to take that breather between sets. Sometimes you need that shit. About a heavy 15 there. We'll do one more. I'm gonna go a little bit lighter, just to make sure contraction's there. A little bit better. I could probably move on from that, to be honest. But mentally, I'll do one more. Nothing wrong with that. And I definitely think since I went heavier on that, it's kind of pushed my strength down a little bit on this. And that's fine, because I don't think I've ever done 2 1/4 with that weight, so I don't care. As long as, you know, I feel good and the pumps are good, we're good. So he'll go over back off set always. Honestly, there's obviously a higher rep range, but it's just a way to contract harder if you went too heavy on that top set.
Now, this is what I said. We'll see majority of the same exercises, but this week, we'll switch up a little bit. We're gonna do the Atlantis T-bar row. Auch sehr geile Übung, Chest Supported T-bar Rows. Schön oben rein in den Trapez, oberen Rücken. Richtig geil. Alright, so we'll touch this weight. This will probably be the working set. And then we'll go from there. That's gonna be a heavy set for sure. But the traction was good. You know, now the body feels a little acclimated. Going into the set should be better. I'm not one to wear stringers, but... Junge, ist das ein Rindvieh, Alter. Gestört. Athlete. Junge, es gucken da für Schläuche aus seinen Beinen und aus seinen Armen da. Das ist ja abartig, gell? Ich muss noch echt sagen, live sieht der Mann, Junge, sieht der so freaky aus, das ist noch krasser als auf Videos. Do a cable row. Cable of the row. We're gonna keep these reps a touch higher, a little more controlled. I think last back workout, I did go pretty heavy. It was still very controlled, but it wasn't to what I personally wanted. So I like them a little more smooth. I don't like how if you're getting 12 reps, but like, you know, you're shaking throughout the movement. Like I feel like it's a little counterproductive. I want to make sure the muscle is the only thing I'm concentrating on. So I'm gonna go a little lighter, tighten everything up a little bit, and we'll see how this feels. I did like, I think 220 or 240 last week. So I'm gonna lower it a good bit. I'm gonna do a 180 pounds for those that don't know what I mean. And we'll see how that feels. Yeah, so that felt better than than last week for sure. Just going a little touch lighter. And I know I'll probably get questioned on this. Why aren't you doing full range? When it comes to back exercises in particular, sometimes I do feel full range can be counterproductive. Like if I try to go for that full stretch here, I feel like my lower back gets hindered a little more. So for me, I just find that counterproductive, following whatever movement I want to do next. So I believe just releasing at the shoulder blades, a little nice stretch, then come back, boom. And if you try and doing that, you'll probably realize the tension on the lat doesn't fade, doesn't go away. If anything, it's stronger, and you don't have any type of lower back issue. So you just got to find that happy medium. I know for me, if I try to stretch too far, my lower back's just gonna get fucked. You know, it's like even an RDL. That's one of those movements. I really don't, going all the way down, touching your fucking toes, that's some risky business. I go right below the knee, lower back don't get touched, all in the ham, come up, squeeze glute, back down. You're gonna feel it, but nothing in the ham. You go too far, you start incorporating some back work, lower back gets taxed, probably before your hamstrings do. Completely counterproductive. Let's do this.
Ja, da hat er auf jeden Fall recht, was er sagt. Ich meine, für alle Übungen, jede Anatomie gibt es auch immer so ein perfektes Ding und ja, das muss man für sich rausfinden. Er meint einfach, der volle Bewegungsablauf in der Übung jetzt zum Beispiel bringt ihm da nicht ganz so viel. Er fokussiert sich eher hinten aufs Zusammengehen und aufs Anspannen der Muskulatur als vorne zu dehnen, weil du halt schon vorne viel durch die Dehnung auch viel unteren Rücken mit rein nimmst und dementsprechend versagt der untere Rücken zuerst und dann kann er oben, also für den oberen Teil vom Rücken, nicht mehr so viele rausrudern und ist dann eher kontraproduktiv für ihn in der Situation. Generell würde ich einfach immer gucken, dass man anfängt mit voller Range of Motion, also gesamten Bewegungsablauf zu trainieren und dann das Ganze für sich individualisiert, wie es einem ganz gut passt. Auch von RDLs bis zum Boden, also gestrecktes Kreuzheben bis zum Boden hält er nicht ganz so viel. Das muss man auch für sich auf jeden Fall rausfinden. Was sind das da eigentlich? Leute, was sind das hier für Schnitzele, die hier oben rausgucken? Das ist richtiges Schweinenackensteak. All right, so I felt good, you know, so I am gonna do one more set. Just a straight set. I'm gonna go up a little bit. Since I did match the same reps on the first set, third set, I will go up a little bit. And if I can get the same reps, just a little more challenging, that's fine. If I get a little less, that's fine. These are probably, next to, I say chest supported row, then a one-arm dumbbell row. These are probably my favorite. You know, they say like, oh, cables aren't a mass builder, but in the grand scheme of things, what the fuck is a mass builder? If you connect with a muscle extremely well, it's gonna put mass on you. Size, whether it's cable, a machine, or free weight. Make no mistake though, I think free weights are very beneficial if you're a beginner lifter, learning, building a foundation. But at the same time, if it works best for you, odds are that's what's gonna help you grow the most. It's plain and simple. People think there's so much science and whatever else. This is basic shit. You lift shit and you contract with it. If you feel it, great. If you don't do it. It's plain and simple. Hi. Last week, I did that same thing. You know, I went pretty slow, controlled hard. Last couple reps, just pumped them out. Ist auch geil, so die letzten einfach reinrotzen. Also immer sauber trainieren und dann aber, wenn es nicht mehr geht, so dann noch ein bisschen rein in die Luzi. There's nothing wrong with doing that. If you notice, I stayed completely controlled. I just sped up a little bit, but tension was still there. And it just created a bigger pump too, to be honest. Einfach blau sein Rücken, stabil. All right, so I didn't do these last week. I did the matrix one. This week we are gonna switch it up. We're gonna do the one-arm dumbbell row. Probably 1 or 2 sets. Nothing crazy there. Probably 1 set if I feel the contraction is good enough. But if I didn't like it, just do another. Eine sehr geile Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich spüre meinen Rücken einfach geisteskrank, fast besser als bei einer Maschine auch. Habe ich mir einfach über die Jahre wie selbst eine Maschine angeeignet und kann da gut reinfeuern. Ich stehe da auch ähnlich wie er, so das Bein, mit dem du ziehst, so ganz minimal weiter vorne, aber eigentlich schon parallel die Beine nebeneinander. Viele machen da so einen fetten Ausfallschritt. Das mache ich auch ab und zu, um halt dann mehr Gewicht zu bolzen, aber so kommt ihr am besten in den Muskel rein. That felt lovely. Oh shit. Water. All right, so
I think one set is good there. I got what I needed out of that. Now we're gonna do rear delt. After I catch my breath. So I'm pretty sure that was like my top set last week too, so I ain't mad at that. So do like one hard set, I believe, here. We'll see how many we get. Probably finish off with partials. If I get 15. Partials, also halbe Wiederholungen, bei sowas wie hintere Schulter auch sehr geil. Also wenn ich hier vorne dann nicht mehr weiter zurückkomme, dann einfach hier bleiben und wie so rausdippen. Ja, der Boy weiß auf jeden Fall was Gutes, deswegen sehr geil. Zu sehen, wie der Trend so von den USA und auch Europa jetzt eigentlich immer mehr eins wird, auch durch Social Media, ist schon cool zu sehen. Also wie die Jungs dort trainieren, gerade in den USA ist echt ähnlich, wie ich es auch tue. Also sei es jetzt ein Brad Wilkin, ein Nick Walker und so, bis auf Blessing, der trainiert wie, lass gut sein. Ja, das ist schön zu sehen und sagt mir auch, dass ich da irgendwas richtig mache und es funktioniert. Das ist das Wichtigste. You know, I'll finish with partials. If not, you know, do a rest pause and still finish with partials. Rear delts is, I believe, a body part that can definitely handle a little more volume. So. Geile Mucke auch am Start. Oh Lord. So I was good pumpy. Now, practice. So again, we're gonna work up. I know last week I did 3 1/4. My goal, I want to do 4 today. So we're gonna make sure we get that for a good 8 to 10. Good long rest periods. Almost the final exercise of the day. Ich muss sagen, ich rack jetzt bin ich nicht so Fan von. Ich mache ja das gestreckte Kreuzheben gern auch für Rücken, Nacken, aber weiß nicht. Das scheint mir eher nicht so sinnvoll zu sein. Aber ich meine, hey, ein Nick Walker macht's und ein Samson Dauder, dem habe ich es auch gemacht. Das macht schon Spaß, aber ich ziehe dann doch lieber einfach den ganzen Weg und verlade auch den Lat und Rücken so und vor allem den unteren Rücken auch. Aber ja, da hat jeder seinen eigenen Stil. That was good. So now we'll go to 3, touch that for a couple reps, and then we'll go 4. I got a question. Someone said, how come you don't wear belts no more? I used to be an advocate of that shit. And I do wear them, you know, if I go real heavy. But I also feel belt to a certain degree can actually weaken. Amen. Was er da sagt über Gürtel, stimme ich ihm absolut zu. Ich bin seit mittlerweile einem Jahr gürtelfrei, also sogar bei 220 Kilo gestreckten Kreuzheben oder keine Ahnung wie viel Platten auf der Hack Squat, ziehe ich keinen Gürtel an, weil ich so stark geworden bin in der Mitte und die ist dadurch auch so viel schmaler geworden, weil ich meinen Transversus kontrolliere und trainiere. Also ich glaube, ich bin kein Believer in Gürtel oder so Waist Trainer Scheiße, was sich die Leute immer rumschnallen. Ich habe das damals mal benutzt, ausprobiert, habe daran geglaubt, aber es hat nicht viel gebracht. Im Gegenteil, ist eher, wie er sagt, es macht deine Mitte schwächer, macht dich verletzungsanfälliger, beziehungsweise eine starke Mitte tun viele mit in Verbindung setzen mit, boah, ich krieg eine fette Taille, aber ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn man immer gegen den Gürtel atmet, dann wird die Taille fett mit viel Fressen und super schwerem Gewicht. Deswegen lieber Bauch kontrolliert einziehen bei der Bewegung und somit natürlichen Gürtel aufbauen. Whatever, you know, the back, because you have it wrapped so tight that it's just not getting, you know, the extent of the weight that you're using, which in return could probably cause more lower back issues. So I'd rather sacrifice, if I have to go a little lighter and just concentrate more. And honestly, I just feel like that's been more beneficial than not, so. For only like 2 reps,
I just want my body to feel this. We'll take some good, solid rest, really feel it, get in the zone. I think we'll finish here. So we'll just do one more set there. You know, and that'll be it. We are definitely increasing in strength. I might do the Atlantis T-bar row more often. I really did like the way that felt, so we'll probably keep that in. Not that I like the Arsenal one, but you know, sometimes it's okay to switch a little bit. Ja, den einen Satz am Rückenstrecker hier müssen wir uns nicht mehr geben, denn was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall genug. Nick Walker, eine Waffe, und wir können gespannt sein, wie er bei der New York Pro dieses Jahr aussehen wird. Ja, ich bin froh drüber, mit ihm viel in Kontakt zu sein. Wir schreiben öfters mal und ist echt ein klasse Typ, deswegen schaut auch bei dem vorbei. Supportet den Boy und auch hier den Kanal. Lasst ein Like da, Abo da, wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.